ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find words to express my debt, but before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. When the sun is out and the kids are at home, when the whole natural world seems at its loveliest and the outdoors is so inviting, I can only imagine how tough it has been to follow the rules on social distancing. I thank you because so many millions and millions of people across this country have been doing the right thing. Millions going through the hardship of self-isolation, faithfully, patiently, and with thought and care for others as well as for themselves. I want you to know that this Easter Sunday, I do believe that your efforts are worth it and are daily proving their worth. Because although we mourn every day those who are taken from us in such numbers, and though the struggle is by no means over, we are now making progress in this incredible national battle against coronavirus. A fight we never picked against an enemy we still don't entirely understand. We're making progress in this national battle because the British public formed a human shield around this country's greatest national asset, our National Health Service. We understood and we decided that if together we could keep our NHS safe, if we could stop our NHS from being overwhelmed, then we could not be beaten, and this country would rise together and overcome this challenge as we have overcome so many challenges in the past. In the last 7 days, I have, of course, seen the pressure that the NHS is under. I've seen the personal courage, not just of the doctors and nurses, but of everyone, the cleaners, the cooks, the healthcare workers of every description, physios, radiographers, pharmacists, who've kept coming to work, kept putting themselves in harm's way, kept risking this deadly virus. It is thanks to that courage, that devotion, that duty, and that love that our NHS has been unbeatable. I want to pay my own thanks to the utterly brilliant doctors, leaders in their fields, men and women, but several of them for some reason called Nick, who took some crucial decisions a few days ago, for which I will be grateful for the rest of my life. I want to thank the many nurses, men and women, whose care has been so astonishing. I'm going to forget some names, so please forgive me, but I want to thank Poling and Shannon and Emily and Angel and Connie and Becky and Rachel and Nikki and Anne. And I hope they won't mind if I mention in particular 2 nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way. They're Jenny from New Zealand, Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal near Porto. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night they were watching, and they were thinking and they were caring and making the interventions I needed. So that is how I also know that across this country, 24 hours a day,
for every second of every hour. There are hundreds of thousands of NHS staff who are acting with the same care and thought and precision as Jenny and Louise. That is why we will defeat this coronavirus and defeat it together. We will win because our NHS is the beating heart of this country. It is the best of this country. It is unconquerable. It is powered by love. So, thank you from me, from all of us, to the NHS. And let's remember to follow the rules on social distancing, stay at home, protect our NHS, and save lives. Thank you. ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਕਤ 10,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 10,612 ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 84,279 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਧੰਨਵਾਦ।